আমরা সামারি কমপ্লিশন আর সেন্টেন্স কমপ্লিশন দেখার ট্রাই করব। সো ফার্স্ট আমি একটা এক্সারসাইজ প্লে করার আগে আপনাদের অল্প কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি ওই এক্সারসাইজের কোশ্চেনগুলো রিডিং দেওয়ার জন্য ভালো মতো করে, যাতে আমরা কি পয়েন্টসগুলি আগে থেকে নোট ডাউন করে রাখতে পারি অ্যান্ড অডিও প্লে করার সময় কি পয়েন্টসগুলি ধরে যাতে আমরা ইজিলি অ্যান্সারটা করে ফেলতে পারি। সো চলুন শুরু করা যাক। সো ফার্স্ট আমি অল্প কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি এক্সারসাইজ 1-এ কোশ্চেনগুলো একটু ভালো মতো করে দেখে ফেলুন। এখন আমি অডিওটা প্লে করে দিচ্ছি এবং সবাই অডিওটা ভালো মতো করে শুনে এই তিনটা প্রশ্ন উত্তর ঠিক মতো করে দেওয়ার ট্রাই করুন। First, you have 20 seconds to look at exercise 1. Now listen to the tape and answer the questions. Now I'd like to talk about something that is not talked about often, but that is actually quite common: depression. Most people don't like to talk about this subject, often considering it a taboo subject best left for people to deal with themselves. The fact is, however, that the best solution for depression is relating to other people. And we all feel depressed at one time or another in our lives. There is no end to the reasons why people feel depressed. Some people are depressed because of family problems, such as between a husband and wife, while others suffer from low self-esteem. Yet others are suffering deep and prolonged depression because of the loss of a loved one. And yet others have a physical or physiological source of depression. Regardless of the source, depression can affect every area of our lives. It can drain our energy for living, diminish our interest in everyday activities, and, if serious enough, even lead to thoughts of despair or even suicide. In fact, depression is the leading cause of suicide. And because people don't want to talk about their depression, it is often very hard to spot. But no matter the cause or severity, we can learn to cope with the dark clouds that come into our lives and recover to live in normal and healthy relationships with other people. This is the end of exercise 1. You now have half a minute to check your answers. সো ফার্স্ট কোশ্চেন অ্যান্সারটা কী হবে এটা কিন্তু একটু দেখেই বোঝা যাচ্ছে অডিও না শুনে। ফার্স্ট কোশ্চেনের অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে টক। পিপল ডোন্ট লাইক টু টক অ্যাবাউট ডিপ্রেশন, সবাই অ্যাকচুয়ালি ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলতে চায় না। কোশ্চেন নাম্বার 2 এর অ্যান্সারটা কী হবে, যে প্রবলেমস বিটুইন এ ড্যাশ অ্যান্ড এ ড্যাশ। সো কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে হাজব্যান্ড অ্যান্ড এ ওয়াইফ, রাইট? ওয়ান হাজব্যান্ড ওয়াইফের কথা কিন্তু ফার্স্টে বলেছিল। তারপরেও ভ্যারিয়ার টাইপস অফ পার্সনের কথা বা ক্যাটাগরি কথা বলে যাদের মধ্যে দেখা যায় ডিপ্রেশনটা চলে আসে, ওর ডিপ্রেশনের কারণে প্রবলেম চলে আসে। কোশ্চেন নাম্বার 3 যেটা, কোশ্চেন নাম্বার 3 এর অ্যান্সারটা হচ্ছে ডিপ্রেশন ক্যান অফেন লিড টু থটস অফ সুইসাইড, রাইট? ওই যে লাস্টে বলছিল যে ডিপ্রেশনের কারণে অনেক সময় সুইসাইডও মানুষ করতে ইচ্ছা করে বা অনেক সুইসাইডও করে ফেলে, এই ধরনের জিনিসগুলি। সো খুবই ইজি ছিল। সো চলুন আমরা এক্সারসাইজ 2টা শুরু করি এখন। এগেন আমি অল্প কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি, আপনার কোশ্চেনগুলি ফার্স্টে ভালো মতো করে রিডিং দিয়ে নেন যাতে আপনাদের জন্য একটু ইজি হয়। দেন হচ্ছে আমি অডিওটা প্লে করব। আমি এখন এক্সারসাইজ 2টা প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই মনোযোগ সহকারে শুনে এক্সারসাইজ 2 এর কোশ্চেনগুলি ইজিলি সলভ করে ফেলুন তাড়াতাড়ি করে। Exercise 2. First, you have 20 seconds to look at exercise 2. Now listen to the tape and answer the questions. Good afternoon, class. First, I would like to thank you for coming to this evening's meeting of the Environmental Association. I'm Sally Deneen, and I'd like to tell you about what's happening in our area. In North Carolina, there is a famous soup, she crab soup. It arrives at restaurant tables on North Carolina's Outer Bank as a rich, sweet concoction, delighting tourists and new residents whose cars are marked by license plates from their home states: Florida, Ohio, New York. As the ocean winds sweep away the day-to-day worries of visitors relaxing on the beach, however,
Scientist Doug Rader realizes that the days of the regional soup may be getting fewer and fewer. It's simple: no wetlands, no seafood. In California, almost all of the freshwater marshes are gone. Half of the marshes that are created by the regular tides of the ocean have been destroyed, while others have been transformed into sad, sunken farmlands. From the Gulf of Mexico's salt marshes to North Dakota's prairie potholes, America's wetlands are disappearing rapidly. What is the rate of loss of wetlands? An acre a minute. California has lost the greatest percentage of wetlands, 91%, but 21 other states have paved new roads over, turned into housing areas or tilled into farmland at least half of their original wetlands. Fast-growing Florida has filled in the largest area, an area bigger than all of Massachusetts, Delaware and Rhode Island combined. Add the entire land size of California to that, and you can picture the amount of wetlands lost since the 18th century. In cold, hard economic terms, each acre of wetland is worth 58 times more money than an acre of ocean in the benefits it provides, according to Science magazine. Wetlands act like sponges. The porous, jet-black peat soil found in wetlands helps soak up heavy rains and melting snow that otherwise may flood suburban yards. Wetlands also function like a part of our body, the kidney, filtering out dirt, chemicals, pesticides and fertilizers before these hazardous materials reach our lakes and streams. Without wetlands, all of the dirt floating in water that is normally stabilized in a wetland is released into the water to smother fish spawning areas. সো এক্সারসাইজ 2-তে কোশ্চেন নাম্বার 1-এর অ্যান্সারটা হচ্ছে প্রবলেমটা বেসিক্যালি কেন হচ্ছিল যে অনেক বেশি হচ্ছে ওয়েটল্যান্ডস ছিল না। সো ওয়েটল্যান্ডস না থাকা অনেক প্রবলেমগুলি হচ্ছিল, এই জন্য নাম্বার 1-এর অ্যান্সার হচ্ছে ওয়েটল্যান্ড। সো এক্সারসাইজ নাম্বার 2-এর কোশ্চেন নাম্বার 2-এর যে অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া, বিকজ এখানে বলেছিল 91% দ্য হাইয়েস্ট, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই কোশ্চেন নাম্বার 2-এর অ্যান্সার হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া। নাম্বার 3 হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছিল একটা কজ ছিল ওখানে পেভিং নিউ রোডস আর পেভিং রোডস। আমি নতুন করে পেভিং রোডস চলে আসতেছে আর পেভিং রোডসগুলি ইন জেনারেলি কনস্ট্রাক্ট করার কারণে একটা লস ছিল, আরেকটা হচ্ছে হাউজিং, আরেকটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ফার্মল্যান্ড। এই কনস্ট্রাকশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্যই বেসিক্যালি দেখা যাচ্ছিল ওয়েটল্যান্ডস কমে যাচ্ছিল আর এই ধরনের প্রবলেমগুলি বেশি বেশি ক্রিয়েট হচ্ছিল। নাম্বার 4 হচ্ছে বেনিফিটস অফ ওয়েটল্যান্ডস, দে অ্যাক্ট লাইক, ওয়েটল্যান্ডসের বেনিফিট কি, ওরা কি ধরনের মানে কি আকারে অ্যাক্ট করে, দে অ্যাক্ট লাইক স্পঞ্জেস, এটা হচ্ছে নাম্বার 4-এ। নাম্বার 5 হচ্ছে দে ফিল্টার আউট ডার্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল, দে ফিল্টার আউট ডার্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল, ওরা ডার্ট আর কেমিক্যালটা হচ্ছে ফিল্টার করে ফেলে, স্পঞ্জের মতো অ্যাক্ট করে এবং ডার্ট অ্যান্ড কেমিক্যালগুলি ফিল্টার করে ফেলে। এখানে আমরা ডার্টের পরে কেমিক্যালস ছাড়াও কিন্তু পেস্টিসাইডস এই কথাটাও কিন্তু চাইলে বলতে পারি, বিকজ এটাও অডিওতে বলেছিল, বাট আমরা দুটার মধ্যে যে কোনো একটা লিখলেও হবে। সো ইট উইল ডু ওয়েদার উই রাইট কেমিক্যালস অর পেস্টিসাইডস। এই অডিওটা বুঝতে আপনাদের একটু প্রবলেম হতে পারে, যে মনে হচ্ছে যে উনি একটু ফাস্ট কথা বলছে। এখন মেইন এক্সামে কী ধরনের অডিও যে অ্যাকচুয়ালি প্লে করবে ইউ নেভার নো। সো সব ধরনের অডিওর সাথে কিন্তু আমাদের একটু প্র্যাকটিস থাকা উচিত। কারো যদি মনে হয় যে অডিও শুনে প্রবলেম হচ্ছে, আপনি অডিওটা পজ করে বা অডিওটা একবার প্লে করে দেন ক্লিয়ারলি হচ্ছে অ্যান্সারগুলি বোঝার ট্রাই করতে পারেন। ওকে, সো চলুন আমরা এবার এক্সারসাইজ 3-তে চলে যাই। সো আমি আপনাদেরকে কিছু সময় দিচ্ছি ফার্স্ট অফ অল এক্সারসাইজ 3 এর কোশ্চেনগুলো রিডিং দেওয়ার জন্য। এটা একটা ছোট্ট একটা সামারির মতো করে আছে, জাস্ট অল্প 3টা কোশ্চেন, অ্যান্ড এই সামারিটা একটু ফার্স্ট রিডিং দিয়ে নিলে আপনাদের যেটা হবে ইন জেনারেলি যে আইডিয়াটা এই সামারির ওটাও কিন্তু বুঝতে ইজি হয়ে যাবে। সো আমি কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি, সামারিটা একটু কুইকলি রিডিং দিয়ে ফেলুন সবাই। Exercise 3. First, you have 20 seconds to look at exercise 3. Now listen to the tape and answer the questions. So what is the big deal? Why don't some parents like the Harry Potter books? Well, they feel that witchcraft, casting spells, and learning magic is from the devil and therefore evil. But Harry is a good wizard. But he's still a wizard. Parents who have strong values, particularly religious values, do not want their children reading about other children doing things that they consider evil. And the books have influenced children. It is reported all around the world that kids are checking out books on witchcraft, making spells, potions, curses, etc. And there are even real schools sprouting up where children can go to learn about witchcraft.
It is exactly these trends that many parents are afraid of. Oh, I see. So religious parents think that these books are putting forth a religion or worldview that is contrary to theirs. But what can they do? Nothing other than keeping their own children from reading the books, watching the movies, and buying the merchandise. It's hard to do, but any attempt to ban the books would fail dismally. Freedom of choice has taken the place of the censorship that so often occurred throughout history. This is the end of exercise 3. You now have half a minute to check your answers. সো আই থিঙ্ক সবার সামাইটা রিডিং দেওয়া হয়েছে। সো এখানে ফার্স্টে যেটা আমরা দেখছি যে হ্যারি পটারের বুকস নিয়ে কথা বলছে, বিকজ দে আর ইভিল, রাইট? ফার্স্ট কোশ্চেনের অ্যান্সারে মানে কোশ্চেন নাম্বার 1 এর অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে ইভিল। কোশ্চেন নাম্বার 2 এরপরে বলছে দে আর ওয়েলকাম টু হ্যাভ দেয়ার ওন রিলিজিয়াস ভ্যালুস। এখানে যেটা বলতেছে যে তাদের নিজেদের রিলিজিয়াস ভ্যালুর জন্য তারা দে আর ওয়েলকাম টু হ্যাভ দেয়ার ওন রিলিজিয়াস ভ্যালুস। সো এই জিনিসটা বোঝানোর ট্রাই করতেছে, বিকজ হচ্ছে ওখানে বেশ কিছু রিলিজিয়াস বিষয় চলে আসে হ্যারি পটারের বুকের ভিতরে। এরপরে যেটা চলে আসতেছে নাম্বার 3 যেটা, সেটা যদি আমরা খেয়াল করে দেখি এখানে কি বলতেছে, নাথিং ক্যান বি ডান হাউএভার সিন্স censorship is a thing of the past. সো নাম্বার 3 যেটা সেটা হচ্ছে সেন্সরশিপ। ওকে, সো আমাদের আপাতত এই লেকচারটা শেষ হয়ে গেল। সো নেক্সট লেকচারে দেখা হবে সবাই। গুড বাই।